Dumelang bana ba ntlo ya thapelo, tshebeletsong ya letsatsi la Sabata. E re ke le dumedise le bao le nang le bone baeti ka tlung. Ke le dumedisa ka lebitso le matla la ntate wa rona Jesu Kriste. Modimo a le ruise molemo o sa feleng. Ke 115 days today since coronavirus e re fihlela fatsheng lena leo re phelang ho lona. Mme ho bile le ntho tse ngata tse etsahetseng. Mme bongata tsa tsona ke ntho tse bohloko. Re bone twatsi ena e re tlela le mafu le tse ding tsa masisapelo. Seboko se bohloko sa bomme le bana. The presiding bishop, Muruti Purity Malinga, launched the freedom from fear of gender-based violence and femicide since the beginning of July. Me ore e tla tsamaya for 7 weeks till the 16th of August. Di sinoto kaofela, we are called to observe this campaign plan. So a re etseng jwalo ka hlompho to support this. Me re sa lebale ho rapella ba etsang diketso tsena. Modimo a le hlohonolofatse. We now come to call to worship. Re mema matla a moya o halelelang hore o tsamaye le rona o re etelle pele tshebeletsong ena. Me re tla etsa jwalo di pesalemeng tsa rona Psalm 46. Pesaleme ena ka leleme la Sekgowa e tla hlahella on the screen. The English version will be on the screen is Psalm 46. E bale ha tjena ka leleme la Sesotho. Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona. Ke thuso e fetisang ditsietsing. Ka baka leo re keke ra tshoha letho lefatsheng le ka re sisinyehang. Mme dithaba tsa tsokotseha mahareng a mawatle. Le ha maqhubu a ona a ka duma, a ntsha mafilo, mme bohale ba ona ba sisinya dithaba. Noka e teng eo melatswana ya yona e nyakallisang motse wa Modimo. Sehalelelo sa meaho ya mookamedi ya phahameng. Modimo mahareng a wona o keke wa sisinyeha. O fuwa thuso ke Modimo esale mafube a meso. Ditjhaba mohorohoro mebuso ya sisinyeha. Modimo o tlohatsa lentswe la ona lefatshe le a qhibidiha. Jehova wa mokgotla o na le rona. Modimo wa Jakobo ke qhoboshiane ya rona. Tlong le bohe diketso tsa Jehova ka moo a sentseng lefatshe ka teng. O fedisitse dintwa le ho isa pheletsong ya lefatshe. O robile diqha, a robakanya marumo, a tjhesa makoloi a ntwa mollong. Tlohelang, me le tsebe hoba ke nna Modimo ya busang ditjhaba, o busang lefatshe. Jehova wa makgotla o na le rona. Modimo wa Jakobo ke qhoboshiane ya rona. Bao wethu osemazulwini.
kena tshebeletsong ya go neela, the offertory. Re sentse re batla ho le leboha. Re tla ho lona re le kereke, sa pele re lemoga dintshetso tsa lona hara mathata ao re leng ho ona matsatsing ana. Mme you are still faithful, bana ba Modimo. Le hopola hore the church is entirely depending on you. And ka baka leo, we continue doing what God expects us to do, re le kereke. Re leboga. Modimo a le ekeletse moo le hlokang teng. A le ne ditakatso tsa lona, a arabe dithapelo tsa lona. Me ba hlokang a banking details, hape le scan, di tla hlahella on the screen ha ntse re itukisetsa ho neela. A re rapeleng. Modimo wa makgotla, mopi wa lehodimo lwa lefatshe, ke tsena ramasedi dinelo tsa bana ba hao. Wena ya shebileng dipelo tsa rona, re di beha matsohong a hao letsatsing la kajeno. Re lemoha bogolo bo o re etseditseng bona lefatsheng le maphelong a rona. Re di neha jwalo, re di beha mmupu wa rona, re hopola ramasedi ditshepiso tsa hao, moo wena mmupu wa rona o kileng wa re kokota o tla bulelwa. Moo wena mmupu wa rona o itseng wa re moo ba babedi kapa ba bararo ba leng teng, o tla ba ha ba bua ka lebitso la hao, o tla ba neha tsohle tseo ba di hlokang. Phetha jwalo ramasedi. Re tshepetse ho wena ho sene moo re shebileng teng ka sena sebaka. Re a kopa ramasedi, re kopa mohau wa hao. Hobane ha re letho mmupu wa rona lefatsheng la kajeno, lefatsheng la ka kwano, dinthong tse etsahalang lefatsheng la ka kwano. Ha ho moo re shebileng teng ka ntle le ho sheba ho wena. Ha jwalo, etsa jwalo mmupu wa rona. Phethahatsa ka moo wena o bonang ho lokile. Me re kopa tsena tsohle lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba uNguYehova, umhlaba wonke ubhedesha wena, uyise ongunaphakade, zonke sizilele
isi ungukumkani wokungcwalisa wena Kristu wena unyana ongulaphakade woyihlo uthe wena unyula umsebenzi wokusindisa abantu abasitela isizalo sentombi uthe waphawisile ubukhali bokufa wavulela bonke abakholwayo ubukumkani bezulu wena uhleli ngasekunene kuThixo ekungcwaliseni boyihlo siyakholwa ukuba woza ube ngumgwebi wethu siyakuthandaza ngokosiza izicaka zakho ozithengele igazi lakho elingcwalileyo zenze kwazibhalwe ndawonye nabangcwele ekungcwaliseni okungulaphakade Nkosi sindisa abantu bakho uthamsanqelise ilifa lakho baphathe ubaphakamise kude kube ngulaphakade thina imihla ngemihla sikwenza nkulu wena sihlala sibhedesha igama lakho kude kube ngulaphakade sincede Nkosi usilondoloze ngale mini singabilasono Nkosi zusiphathe ngetafu zusiphathe ngetafu Nkosi itafu lakho malihle phezu kwethu njengoba ithemba lethu likuwe Nkosi ngithembe wena mandingaze ndidaniswe Nkosi ngithembe wena mandingaze ndidaniswe Lentswe la rona letsatsing la kajeno molaetsa go fumana bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ke ya boromong verses 15 to 24. The reading is from the first book of Samuel, chapter 9, verses 15 to 24. Mme e tla hlahella ka sekgowa on the screen.
The English version will be on the screen. 1 Samuel chapter 9, verses 15 to 24, ke tla e bala ka Sesotho. Jehova o na setse a tsebisitse Samuele tsatsing le ka pele ho leo Saule a fihlileng ho lona, a re ho yena, ho sasane ha ho le jwalo, ke tla o romela monna ya tswang naheng ya Benjamini, o ke o mo tlotse ebe monga setjhaba sa ka sa Israele. O tla namolela setjhaba sa ka matsohong a Bafilista, e tswe ke hopotse setjhaba sa ka hobane dillo tsa sona di fihlile ho nna. Samuele ha bona Saule, Jehova a eketsa a re ho yena, wa mmona monna yelwa ke neng ke o bolella ka yena, ke yena ya tla busa setjhaba sa ka. Saule a tumela pela Samuele kgorong a re, a ko ntshupise ntlo ya senoe hore ke efe. Samuele a araba a re ho Saule, ke nna senoe seo, o ke o nyolohele pela ka nqalong e phahameng, le tla ja le nna kajeno, mme ho sasa ke tla o fa tsela, mme tsohle tse ka pelong ya hao ke tla o tsebisa tsona. Diesele tseo lahlehetseng kajeno e seng e le Laboraro, o se ke wa belaela ka tsona hobane di se di fumanwe, mme tsohle tse lakatsehang tsa Israele di boloketswe mang? Ana ha di a bolokela wena le ntlo yohle ya ntatao na? Saule a araba a re, ha ke re ke mo Benjamini wa leloko le lenyenyane ho meloko ya Israele, mme mothapo wa ka ke o monyenyane ho mothapo yohle ya leloko la Benjamini. O rialo jwang ho nna? Ebile Samuele yaba o re ho Saule mohlanka wa hae, a ba isa moo ho jewang, mme a ba dudisa setulong se ka pele ho ba mebilweng, e leng batho ba batlileng ho ba 30. Jwale Samuele a bitsa moapehi a re, hlahisa sekoto seo ke o fileng sona ka re ho wena, se bolokele ka thoko ho wena. Moapehi a lata letsoho le seo se leng ho lona, a le beya pela Saule, mme Samuele a re, bona, ke hona ho neng ke ho bolokile, ho be pela hao o je, hobane ho bo ho ntse ho boloketswe wena jwale, ha e sale ke re ke tla mema setjhaba. Yaba Saule ba ja mme le Samuele ka letsatsing leo. Lena ke lentswe la Modimo, le ke le ahe dipelong tsa rona ka nako tsohle. Amen. Re tla bina difileng tsa rona tsa Sexhosa. Hymn number 38. Re tla bina Yeso gama linoyolo.
My message today is for everyone. Wena who has been abused. Wena who is quiet whilst being abused. Wena an abuser. Wena ya shebileng o sa re letho. This message is for you today. Ntumelle ke bue ka sesosa sa taba ena hobaneng re le mona mo re leng teng letsatsing la kajeno. I believe we can name all that is happening about gender-based violence and femicide. We can have hashtags, we can blame, we can name, we can march, perhaps even to heaven. But if we don't stop and look at the root, how mo re tla yang teng? So ke batla ho bua ka ho hloka letsatsing la kajeno. I want to talk about a lack or a void, that emptiness in our heart. Tsena tse etsahalang ha di qale letsatsing la kajeno. So I believe is due to some sort of a void in our lives. Re batla ho tlosa ntho ena kapa we try to substitute this that is bothering us ka ntho e sele kwana. So be it emotional, be it financial, attention, recognition, affirmation, re pipetsane. We have this heavy lid on top. Ha o sa khona le ho hema, ha o sa khona le ho tswa o ye mo o batlang teng. This wound is swelling, and when it festers, it comes out in the wrong way. It explodes. Fela, I want to say to you today, ha o ka nka nako ya hao wa bula sekwahelo sena se kwetseng ntho ena e o e patileng e o e bipetsaneng le wena wa o tulla ka hare ha hao. When you dig deep and search inside of you, o tla fumana sesosa sa taba ena. O tla fumana lebaka la hore hobaneng o etsa diketso tsena tse sa batlahaleng. Re badile Samuel wa pele chapter 9 verses 15 to 24. Impa pele re bua ka yona, ntumelle ke bale temana ya bobedi le ya boraro kgaolong ena e re badileng. I want us to understand where Saulo came from. Hore a kopane le moprofeta enwa Samuel. Me ebe yena ya tla busang setjhaba sa Israel. Ho ne ho etsahetseng pele kwana? Maybe we will read verse 2 and 3 of this chapter. The verses that I believe are a roadmap to where I want us to go. Letsatsing la kajeno. Bibele ere monna wa Benjamin o ne a le teng. Lebitso la hae e le Kishe. E ne e le monna ya matla ya bohale. O ne a na le mora a bitswang Saule. E le mohlanka e motle. Ho se monna hara banna ba Israele ya fetang kapa ya mo fetang ka botle. O ne a feta le bohle setjhaba kaofela ka bolelele, a tswile ka mahetla. Kgaolo ya boraro e re mohlang o di esele tsa Kishe ntata Saule tsa lahleha. Kishe me a re ho Saule mora wa hae, ako o ye le mong wa bahlanka o yo batla di esele. Saul was a handsome, a hunk of that time, a man any woman would dream of. Bibele ere o ne ana le motelele me a tswile ka mahetla. Saul o kopilwe ke ntate wa hae
ho ya batla diesele tse lahlehileng. Talk about ordinary, simple task. You may ask, why is the writer telling us about this? Mosebetsinyana o sa reng letho. The small assignment that we take for granted as unimportant. Mosebetsi o nahanang hore motho e mong a ka o etsa. Ka nako eo o tinegile. O nahana hore mosebetsinyana ona o go senyetsa nako. Kanti that bana beso is actually the pathway, the stepping stone to something bigger than anything that you thought of. Something bigger that the Lord has planned in this very simple story. Re na le mokgwa, a tendency ya ho tella dintho. We despise these small little things. We undermine these things. Eish, yambora. We say that. Ntonyana fela distepan tlwaelo ya ka mo re etsang dintho ka teng. Just that disruption makes us sick. Fela haiba o tlanne o nyolla nko ya hao, making a face to that simple task that erupts unexpectedly. If you ignore that simple thing that come to you at this time, ho ya shopong, ho ya reka lebese, ho tswa ka tlung, o lo aneha washing yana ya hao. You rather wait for someone to come and do it. The assignment that needs to be emailed. Driving across the road just to put in petrol. It makes you sick. Not realizing that these minor tasks are like the lost donkeys that will turn your life around. Kana ko eo, Saul o shebane le mosebetsi ona o aneng a sa o lebella. Ntho e tla mo kopanya le bokamoso ba hae. A plan that he doesn't even know about. Plane ya ho busa setjhaba sa Israel. Something that he never even thought about. Ona sa tsebe ya kanna le wena re sa tsebe. Hlokomela hore ha se ka baka la maemo a hae. It is not about his appearance, as we are told in verse 2. It is not about this hunk whose pictures are trending on Facebook and Instagram, a son of a wealthy man. No, it's not about that. Ke ka baka la ntho e bonolo, a simple thing ya ho batla esele tse lahlehileng. Some scholars admit that it's not a mistake hore diverse tsena di latellane jwalo. Following each other as they are is not a mistake. Kgaolong ya bobedi re bona a compilation of his personal image. Immediately ka mora moo re bona boikokobetso ba Saul. How willing he is to overlook his image, to overlook his wealth. A tsamaye a lo etsa nthunyana ena e sa reng letho. Ke ntho e re kopanyang hlooho re le batho matsatsing a kajeno. We would want to write our own blog. Show ourselves on Facebook and Instagram as well, for people to see and recognize who we are, for people to be impressed with the way we look, being flashy and savvy. And we want to be and appear just like that in the bigger plans of God. Empa ha re hlalefile, re ka kopa letsatsing la kajeno sena seo Saul a se entseng. To be willing
to run a simple task that unknowingly connected him to the promises of God. Who knows? O ka se tsebe. Mohlomong o dutse mo o leng teng o ipotsa ka bokamoso ba hao. Ebe Modimo o ntshwaretse dife? What you actually want to know ke hore Modimo o beile kae ka bokamoso ba hao. When you have invested so much, you think, what is the plan for the next 5 to 10 years? Nonetheless, listen to God's response to your question today. Ke khale Modimo a leka ho araba, mme le kajeno Modimo o sentse a bua le wena. If I can just have your attention, God says, and you be obedient just for 5 to 10 minutes, not 5 to 10 years, but 5 to 10 minutes, you would be somewhere in your life. Etsa sena seo ke reng o se etse, tsamaya o lo batla esele tse lahlehileng. Ha ke tsebe hore esele ho wena ke eng letsatsing la kajeno. Empa ke tla re ho wena, tlohella TV ena e o shebang, tlohella di-movie tsena tse o di shebang. Go to that tedious or boring visual meeting. Leave playing big. Go look for the lost donkeys. Se romele ope. Don't wait for someone. Don't pay someone for doing it. Tsamaya. Do it yourself. Be fully engaged in the simple task that is in front of you. Pause. Take a break. Get off that ladder, that ambition, the levels that you are aiming at. Sheba sena seo Modimo a reng o se etse. Wena wa se tseba. Ke khale sentse se feta mahlong a hao. Don't miss out only because you think you have a potential. You know you have what it takes. You will miss out on that character that is supposed to build you. The backbone that is designed to reinforce in you. The humility that is supposed to develop in you. You miss out on it because you think that simple thing couldn't be for you. That simple thing could never be for me because I have better things to do. I have something better going that I have planned. My ambitions are loaded and it's coming. Ke na le diplane, ke na le talente. I have these bigger plans in life, and so I'm just waiting for God to act. Ore nna Modimo wa ka will come, will call me for bigger and better things. So you ignore this mystery just under your nose. Usa lemohe hore that lousy donkey is connected to your destiny, the future that you aspire. Modimo o emetse motho ya tla dumela ho rongwa tulong e sele ho ya etsa ntho eo wena o inyatsang. I can't go, you say. No, it's not for me. Simple things that we need other people to do for us because unahana ho wena o betere. You are looking ahead for that big thing when your passport to help you cross over is just under your nose. That is why o felletsa o le seo o leng sona today.
That is why you have that void. That is why Kiri is look inside and look at that void. O tseba hore o etsa eng ka yona. Ke a ho mema kajeno. Ho Modimo o mo tsebang. A God that is calling you for your purpose. Mookamedi ya tsebang seo re se hlokang. A God who gives you a sense of assurance and stability and some peace in your life. Ke bua ka Modimo wa maobane, Modimo wa bontata rona. Yeo e sentseng e le Modimo le kajeno. Modimo wa bokamoso ba rona. I'm talking about the one who holds the stars in place. Ke Modimo o ho tsibileng o sa le mpeng ya mme wa hao. Ke bua ka Modimo wa kajeno who knows you so much. O tseba le palo ya moriri wa hao. O tseba mo o dutseng teng ka sena sebaka. O tseba pelo ya hao. He knows and understands this COVID-19. He knows your anxieties. I'm also talking about a God of tomorrow. He's always into our future. We may not know what is going to happen, but I assure you today that He holds our future. Psalm 46, be still and know that I am God. It simply says, chillax. But how do you do that when you are in this big dark hole? How do you do that when you think that He's doing nothing because you've lost a loved one through COVID-19? How do you become still and know that God is with you when you have lost your job and you know that if nothing happens today, they're going to repossess that house? How do you become still and look unto Him when you run to neighbors in these chilly nights? You go to the police station in these chilly nights as if you're going shopping because your partner is abusing you. You still have that protection order that your partner doesn't even honor. How do you become still when you continue to be in this abusive relationship only because you have nothing and God doesn't seem to be there? How do you become still and rest on His feet when you have been called names? Oh, wena o leka bophelo fela ba ho supa ka menwana ba bua ka wena. How do I do that? When we feel like He's doing nothing, ha bophelo ba hao bo kopane hara lockdown ena, I want to assure you that He's busy working the details of your life and you don't know about it. Ha o ntse o sokola le bana, when you run into those difficulties, o bolawa ke tlala, you have to believe that God, our provider, is busy rearranging the details of your being, your fiber. Busy with new opportunities, wanting you to take over. He's busy reordering our footsteps. When you are in that space, rekopana, liena aeme, ari emetse. I want you today, opule mantswe Jeremiah chapter 29 verse 11. I know the plans I have for you. I've got plans designed to give you hope and your destiny. Ke motlamedi
wa rona. You can trust the steps of your life because He had ordered them. Sa hao ke hore o hopole ho ona le wena ka nako tsohle le hara lefifi lena leo o leng ho lona. He is there in your difficulties. Le ha o nahana hore wena ha o mo bone, I want you to just look back. When you look back, you'll be able to trace His hand. That all the time, all through your life, to date, o sentse ana le wena. This is the God who rebuilds fallen walls and continues to rebuild and restore your life. Ntho eo o inyatsang eo, that small detail you usually ignore, that little thing that comes now and then and you just look at it. That lousy, boring thing that you do is woven, is intertwined with a particular and specific plan from this providential grace of God. Modimo wa rona ga robala. Ibile ga robala, ga nkitla a robala. Utlo modimo o reng ho mo profeta Samuel in verse 16. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin, anoint him ruler over my people Israel. Ha tlale modimo wa rona o specific. Are about this time tomorrow, I will send you a man. Hopola hore Saul o futile hara dithaba. Matsatsi a mararo a tsamaileng a ntse a batlana le diesele tse lahlehileng. Not a single day did he complain ka ntle le hore he was worried ka baka la ntate wa hae. This is the one. This is the man that I told you about. Modimo o bolella Samuel. Go up ahead of me. Go to the high place, for today you are to eat with me. Mo profeta o bolella Saul. As for the donkeys that you lost 3 days ago, do not worry about them. Hobane di fumanwe. Se tshwenyege ka seo. Tseo tsona di fumanwe. Don't you think it's strange that this special, blessed time somehow is connected to the lost donkeys? Lousy, lost donkeys. Donkeys that a rich man like Kish, ntate wa Saul, would not even feel the pinch. That's how wealthy he was. Impa bokamoso ba Saul is connected to these donkeys tse lahlehileng. Bona sena seo modimo a reng o se etse. Do it. Do it without complaining. Do it with willingness and do it in humility. You will never know. This could be the day that your portion that has been set aside will be brought to you. Ha re tsebe ebeng ntata Saule o lahlile diesele ka bohlaswa na? Kapa di ile tsa utswiwa, or life just happened. Ho tshwana le mosebetsi o wa hao o lahlehileng. I don't know why you lost that relationship, why your company went under. Fela bona ka mo Saule a batlang diesele tsena ka teng. It took him days. They searched through places and mountains,
So I want to say to you today, do not give up on this simple work. You are so frustrated. Things are not getting normal. Rather, you are aware now that there will be a new normal. Mo leng teng o nahana hore o imetswe ho feta ba bang, then you neglect this simple thing that you are to do. O ntse o rapela, o kopa Modimo a ho arabella, yet Modimo a ho arabella, may you overlook what he's calling you to do. Hobane ke nthonyana e nyenyane. Bona, ha o kgathatse hore o hokae ka bophelo ba hao. Ha o kgathatse hore o fihlile jwang mo leng teng mo. Just be willing to do the task. You will never know if you will meet the prophet Samuel in that space. Bring the piece of meat I gave you, the one I told you to lay aside. This is the time. It has been reserved for you. Nama ena ilebetswe Saule iseng motho e mong. It was kept until this appointed time. Hankabe di esele di sa lahleha. Saule wouldn't have been there. Luen, your portion is waiting for you to be claimed. Isale o leka ho tswa mosebetsing o leng ho ona. O tsamaile interview after interview. Isale o batla ho tlohella monna enwa ya o sotlang. Isale o batla ho tloha tulong ena e o dulang ho yona. For some reason, you just cannot do it. Wa ipotsa hobaneng Modimo a thotse tjena. Hobaneng Modimo a sa etse letho. Let me tell you, perhaps that's where he wants you to be just at this time. And if you can just be faithful. O dumela me o tseba hore Modimo o na le wena. You'll be amazed how this lost donkey will lead you to your destiny. Oska jaga. Oska fela pelo. Stay the course. Ho tloha jwale, from now on, do not undermine that minor task. Do not undermine that donkey. Hopola hore e ka tswa e tshwere bokamoso ba hao. That's when God lights up the steps you don't even know you're going to take yet. When he goes before you to set up answers to problems that you don't even know that you will have. When he prepares the prophet Samuel for that position you're not even thinking about right now. Kiseo Dafita a buang ka sona ha are o teka tafole pela dira tsaka. You have been so discouraged. You feel left out. Your friends have this and that. Wena o saletse morao. Nako engwe, you feel that you're too old now to get somewhere else. Ere kere ho wena letsatsing la kajeno. You are not delayed. You are not forgotten. Your portion has been put aside for an appointed time, just waiting for you to show up.
Le moha kajeno that you are not your behavior, you are not your past, you are not what have been done to you, you are not what you have experienced in life. You are not your struggle, you are not your mistake. That's not who you are. Hona le phapang hara moo o neng o le teng. Tseo o neng o di etsa. What has been done to you? Hobane, you are who God says you are today. He's fully engaged in your life, busy investing in detail for your better future. He's forever doing something in your life, through your life, and for your life. He's busy behind the stage, and you don't even know. Ke a o kopa letsatsing lena la kajeno, hore you replace that lack inside of you, that void, by being obedient and willing to do what God is asking you to do. Bona rape, femicide, abuse of any kind, violence will never, ever replace this lack, and will never bring back what you need. But God can. Modimo a go etse gantle. Modimo a belwe. Amen. Litlotlo le be ho ntate le ho mora le moya o halelelang. Jwale le ka mehla e fetileng, le ka jeno, le ka hoseng ho kgutla. Amen. Difeleng tsa rona tsa Sesotho, hymn 195. Re tla bina kaofela ha le mpotsa tshepo ya ka. Alempotsa tshepo ya ka, ke tla re ke Jesu lapetse o mongaka, aye ke Yeah.
renkeng mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halelelang di be le rona ka nako tsohle. Modimo a be le lona. Moya wa Modimo o le etelle pele, e be lesedi la lona hara tshiu tsena tseo re iponang re le ho tsona. Lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o halelelang. Amen. The Lord bless you, and keep you. make his face shine upon, Be gracious to you. the Lord turn his Face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Kosekelela ikugcine kayisubuso bandibabale kosekujika ubuso bakho undikho. Amen. 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 may his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Tikelele mabenawe nezizuku banezakho Nosapho lwakho nabantwana nezizuku banezabo. Tikelele mabenawe nezizuku banezakho nosapho lwakho nabantwana nezizuku banezabo. May his presence go before you
and behind you and beside you.